Bienvenidos a la tercera misión de Ciclos Audiovisuales. Esta es una iniciativa de la Alcaldía de Chía a través de la Dirección de Cultura y desarrollada por la Red de Bibliotecas Públicas, que hace parte del programa Chía Lee y Crece. Acompáñenos a ver el documental La Odisea, un documental realizado por Discovery Channel bajo la autoría de Diane Bertrand Oliver y editado en México en 1996. Los invitamos a unirse a nuestras redes sociales que aparecen aquí en pantalla. La increíble historia que Odiseo, el gran héroe de la guerra de Troya, emprende al reunirse con su familia en Ítaca es considerada la historia épica más grande de todos los tiempos. Acompáñenos a ver este documental. Ignition flight. Roger. Clock start, flight. Roger. Roger, so, all right. Roger. Okay, Battle has a... Los hombres han emprendido odiseas desde la aurora de la civilización. Okay, we're going one, Jack. En 1970, el capitán James Lovell, comandante de la fatalmente herida misión del Apolo 13, llamó a su módulo de comando Odisea. I decided to look up the definition of Odyssey, and it was indeed a long voyage with many changes of fortune. Y eso fue precisamente en el espacio. Houston, we've had a problem. We've had a main B bus undervolt. You see an AC bus undervolt there, guide? El abuelo de todas las odiseas viene a nosotros 1000 años antes de Cristo, inspirando una película interpretada por Kirk Douglas. Es la historia de un mítico guerrero griego llamado Odiseo y su búsqueda del hogar. Junto con su compañero, el poema La Ilíada constituyen la primera historia de acción y aventuras de la literatura occidental. Es una gran aventura, una alegoría amplia de nuestras vidas. Grandes libros. Grandes libros. Nos encontramos por primera vez a Odiseo en la Ilíada durante una de las más famosas guerras de la historia, la Guerra de Troya. Creemos que la guerra real ocurrió, si es que alguna vez ocurrió, alrededor del 1200 a.C. En la Ilíada leemos que Helena de Troya fue el rostro que lanzó 1 millar de barcos, y en la Odisea, el caballo de Troya, que nos enseñó a desconfiar de los griegos que traen regalos, o de los regalos que traen griegos. Los guerreros de la Ilíada han dejado un legado que va de lo sublime a lo ridículo. Podemos encontrar a Aquiles en los libros de medicina y a Ajax en cualquier estante de supermercado. Nombres e imágenes que han sobrevivido 3000 años. These are the first stories we have in the West. And that means that if they're to last, and they have lasted for so long, they must be about virtually everything. Every time you pick up one of those stories, you're on the edge of talking about something archetypal, something that's always with us, something that's wonderfully generalized. La Ilíada se centra en el arquetipo de una clase de héroe. Aquiles, poderoso, arrojado y aterrador. El soldado profesional. Cuenta la gran presunción de Aquiles, su ibris, su ira destructiva cuando le hieren su orgullo, y finalmente su muerte a manos de Paris. El héroe más complejo de la Ilíada va a ser la estrella de la Odisea. Odiseo, a quien los romanos llamaron Ulises, era un tipo diferente de héroe. Odiseo había sido reclutado, era valiente, audaz, mentiroso y muy humano. You may remember that James Joyce wrote his great work, Ulysses, based on Homer, and when he was asked why he did it, he said it was because Ulysses was the only complete man in literature. He said that the other great figures in literature are not complete. Hamlet was not a complete man.
nor any of the other figures who play a leading role in literature. But in Ulysses, we see the person who was canny, courageous, devious, full of love and hate, and ready to face all challenges. Los descendientes de Odiseo son una legión. Los encontramos actualmente en los héroes de las aventuras de acción como Indiana Jones. Odiseo luchó larga y duramente en Troya, a favor del rey Agamenón. Cuando se terminó la guerra, Odiseo estaba ansioso por regresar junto a su amada esposa Penélope y volver a tomar las riendas del reino de Ítaca. La Odisea trata de este viaje de regreso. Es también una extensa lección de integridad. The main moral code governing human action in the Odyssey, it is this code of the protection of the stranger, of hospitality, of looking after people who turn up in your country. And it's a system, too. It's a system in which you don't do it just out of pure good-heartedness. Someday you may be in his country and you expect that he will return all the gifts you've given him. Las mismas reglas básicas de hospitalidad persisten aún hoy, pero la mayoría en forma de convenciones de educación, digamos, en una cena. Los invitados son alimentados. A cambio, se entretiene al huésped. Pero si regresamos a los albores de nuestra civilización, dar de comer a alguien podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. If you are going to travel around on an Odyssey, there are no motels you can stop at, and there is the bargain of the give and take of hospitality. So there is the practical aspect of it. And then there is the moral aspect of it, which appears not only in Greek literature, but in practically every religious literature in the world, of the idea that you must be hospitable to people, you must take people in, you must share what you have. And it's made very explicit in the Odyssey. El viaje de regreso puede ser visto como una sucesión de pruebas, cada una de las cuales Odiseo debe pasar para volver a casa. Odysseus' adventures, if we see them as tests, are much larger versions of the kinds of crises and problems and issues and adventures to which each of us is subject over the course of life. And we see him as someone confronted with problems which are really so much more intense than the ones you and I would ever experience. I think it's very true. I think that Homer, great Greek that he is a kind of poet of crisis. He's someone who believes in the necessity of crisis because it's under the pressure of the extreme. That yes, our characters are evinced, we prove either good or bad, we prove either weak or strong. And certainly Homer's praise and the day goes to the strong ones, the ones who don't wilt under pressure, who really come forth, declare themselves and achieve their own identity. El viaje de regreso desde Troya a Ítaca debería haberle tomado a Odiseo 2 semanas. Sin embargo, duró 10 años. Se convirtió en un viaje difícil, empezando con el mal comportamiento del anfitrión y un error del héroe, un gran error. Después de todo, Odiseo era un héroe épico. Él y su tripulación arribaron a las costas de la isla de los Cíclopes en busca de comida y se encontraron como invitados no deseados en la cueva de un cíclope llamado Polifemo. El cansado Odiseo se presentó a sí mismo usando el alias de Nadie. Esta salida ingeniosa protegió a Odiseo, pero no a todos sus hombres. En lugar de encontrarse con la cena servida, como esperaban, algunos de ellos fueron servidos como plato principal. El gigante, que se mostró como un huésped espantoso, pagó con creces su cruel comportamiento. Su pago fue una herida en su único ojo con una afilada estaca. Odiseo triunfó. The Greeks liked this story for a number of reasons. First of all, it pitted a wily, clever Greek against the monster who was bigger and stronger, and yet the Greek wins out over him because he's so intelligent. When initially Polyphemus, having been blinded and running out of his cave in rage and in anger, and in trying to get the guy who did him in, who has told him up to this point
My name is no man, and it's a play, but Polyphemus doesn't get it. He's too dumb. But Odysseus wouldn't be Odysseus if he chose to be remembered as no man, and in fact we wouldn't be sitting here talking about him if that's all he had said. It's when he believes he's out of Polyphemus' reach that he yells back, "The one who has blinded you, I am Odysseus, sacker of cities." Son of Laertes and king of Ithaca! El padre del gigante, Poseidón, es todopoderoso en el reino de los mares. Polifemo no podía vengarse, pero su padre sí, y lo hizo. Poseidón condenó a Odiseo a vagar por los mares y le envió muchas pruebas peligrosas. And so all of Odysseus' travails at Poseidon's hands, presumably, are a consequence of that need to say who I am. And I remind you in Greek, is ego, his ego, himself. And that is Odysseus. He is self, he is ego, he's the individual. Este individuo va a tener un largo viaje a casa. Un historiador griego del siglo II a.C. hizo el mapa de lo que él pensaba había sido el itinerario de Odiseo. Esa fue la ruta que tomó Odiseo con 12 destinos diferentes, incluyendo Egipto, África y Sicilia, navegando miles de millas. A lo largo del camino, perdería cada uno de sus barcos y cada uno de sus hombres, un viaje de ego. El mito no es mera ficción. Sus orígenes yacen en los esfuerzos de los pueblos primitivos por explicar el mundo que les rodeaba. El mito puede ser considerado como una forma de historia o incluso un primer intento de ciencia. Para los antiguos griegos, las deidades sobrenaturales que vivían en el monte Olimpo representaban dos cosas: las fuerzas de la naturaleza, como el agua, el viento, el rayo, y la naturaleza del hombre, sus deseos, ambiciones, miedos, envidias. Y los dioses no solo reflejaban el mundo, sino que también dictaban sus destinos. El sitio de Troya, que permitió a Odiseo embarcarse en su monumental viaje, es la consecuencia directa de una pelea entre los dioses. Los dioses no solo hacen que las cosas se inicien y se muevan, sino que a través de la historia nunca están lejos de la acción. En esta lucha de todas las estrellas, Atenea, la diosa de la sabiduría, y Adalid de Odiseo, representa la razón y la civilización, mientras que Poseidón representa las emociones naturales y la fuerza de la naturaleza. Pensamos en una odisea como un largo viaje, perderse una y otra vez, un viaje lleno de aventuras y penalidades. Cada uno de nosotros sigue su propia odisea, su propio viaje a través de la vida, buscando la serenidad del hogar. Homero describió esta odisea humana en un poema de 12,000 versos, la primera obra maestra conocida. Sing to me of the man, Muse, the man of twists and turns, driven time and again off course once he had plundered the hallowed heights of Troy. Many cities of men he saw and learned their minds. Many pains he suffered, heart-sick on the open sea, struggling to save his life. Launch out on his story, Muse, daughter of Zeus. Start from where you will. Sing for our time, too. ¿Quién era Homero? Nadie lo sabe realmente. La pregunta ha saeteado a los eruditos durante 3,000 años. El poeta a quien se le atribuye haber creado las primeras grandes obras de la literatura del mundo occidental es un enigma. Now this guy Homer, did he write both? Or is there a Homer who wrote either? Or is it someone else who happens to be named Homer who wrote these books and not the guy we think? Or is it a compendium that somehow came together during a period that we then associate with someone named Homer? We call him Homer, but we know really nothing about him at all. There are all kinds of legends that he was a wandering schoolmaster who went around reciting his poems. He may even have been a woman. That's what Samuel Butler suggested. But we don't know who he was, or some people even deny, some scholars even wonder whether there was a Homer. So I don't know who Homer is. All I know is that I'm entertained magnificently by what he, she, they, or it
offer, and that both the light and the heavy aspects of what they offer are an endless source of amusement and amazement to me. Quien quiera que fuese, plasmó una época heroica en sus obras, un tiempo de reyes guerreros y valientes navegantes, de una civilización rica en oro. Los poemas épicos de Homero han dado generación tras generación al pueblo griego leyendas duraderas sobre su pasado. Por supuesto, todo era un mito, o eso era lo que pensábamos, y entonces llegó Heinrich Schliemann, un rico y controvertido aficionado a la arqueología, quien creyó que Homero estaba narrando historia y se propuso demostrarlo. Schliemann was, as you probably know, a self-educated merchant from Germany who, when he made it in the business world, he fulfilled his boyhood wish to become an archaeologist. And he did it with such excitement and such deep devotion to it that he memorized the Iliad and the Odyssey in the Greek original. He knew them by heart. Schliemann fue a Turquía para demostrar su teoría y encontró lo que creyó eran las ruinas de Troya. Hasta hoy, el hallazgo es discutido, pero Schliemann estaba convencido. Después viajó a la Grecia continental, al lugar de la antigua civilización de Micenas, presuntamente el hogar del legendario rey Agamenón. Schliemann comenzó a excavar justo en el interior de las murallas de la ciudad, buscando entierros reales. Meses después, dio con el oro, desenterrando 30 libras de delicadas piezas. Entre ellas, una máscara que se pretende sea la máscara mortuoria de Agamenón. He had wonderful success at Mycenae. In fact, at Mycenae, I believe, was his biggest success because he found the only intact royal burials that we know. Almost overnight, he made every academic person who did not believe the stories of Homer rethink the question of historicity in Homer. Schliemann descubrió evidencias de una altamente desarrollada civilización guerrera griega que floreció entre 1550 y 1110 a.C., la Edad de Bronce Superior. Al amparo de su influencia, los micénicos estaban establecidos en lo que hoy es Sicilia, Turquía, Egipto y el norte de Grecia. Era una rica y poderosa civilización, pero acabó repentinamente. No sabemos por qué, solo sabemos que al final del siglo XII a.C., el mundo micénico se desintegró. Incluso su primitivo alfabeto, llamado Lineal B, se perdió. Los expertos sugieren como causa invasiones, hambrunas, enfermedades, tal vez rebeliones. Alguna forma de ocaso económico obligó a los merodeadores micénicos a invadir otras tierras y ciudades. De ahí que la guerra de Troya pudiera haber sido realmente 10 años de pillaje. En cualquier caso, la narrada caída de Troya coincide con el rompimiento y muerte del mundo micénico. Siguieron 4 silenciosas centurias. 400 años de oscuridad. Las leyendas se salvaron gracias a la transmisión oral, a los contadores de historias. Los bardos, que memorizaban las historias, añadían algo de su propia cosecha y lo cantaban a audiencias a lo largo de toda Grecia. Los ritmos y estructuras musicales servían sin duda alguna como ayuda para memorizar miles de versos. The word is what ties us to the past, and of course long before there was writing, mothers were talking to their children, and that was the beginning of the oral tradition. And the oral tradition, which was perpetuated by the bards, was something that that preserved the essence of the story and allowed embellishment to meet the expectations of every particular audience. Creemos que Homero vivió en el siglo VIII a.C., entre 300 y 400 años después del colapso de Micenas, cuando Grecia empezaba a salir de su larga noche. Fue el más grande de una larga serie de bardos.
el que recogió innumerables variaciones sobre antiguas leyendas y las condensó en una gran obra maestra. Puede ser difícil imaginarse ahora cómo Homero debía impresionar a sus oyentes con una poesía musicalizada que debía probablemente sonar a algo parecido a esto. Para la siguiente gran civilización griega, la Grecia de Platón y de Sócrates, la historia empezaba con el poema de Homero sobre la guerra de Troya. Los poemas enseñaban a un grupo de pueblos y de ciudades-estados tan diferentes entre sí y frecuentemente en guerra las proezas de sus héroes y la sabiduría de su cultura. Los autores griegos los citaban mucho más que los autores modernos a la Biblia o a Shakespeare. Como más tarde lo fueron las leyendas de Rolando y Arturo, la Ilíada y la Odisea fueron literalmente mitos forjadores de naciones. Homero puede ser llamado, más allá de la mera justicia poética, el padre de su nación. Ningún alfabeto sobrevivió durante los siglos de oscuridad entre Micenas y la Grecia de Homero. Creemos que fue durante su época cuando los griegos empezaron a adaptar el alfabeto de los comerciantes fenicios. Algunos creen incluso que Homero pudo haber escrito sus poemas en papiro. Lo que sí podemos decir con seguridad es que alguien lo hizo. Pero el papiro se descompone y los poemas debían ser constantemente copiados, frecuentemente de originales defectuosos. Las historias empezaban a variar en gran medida. Finalmente, en el siglo III a.C., 500 años después de la muerte de Homero, una copia definitiva fue hecha por eruditos griegos para la gran biblioteca de Alejandría. Esta versión continuó siendo copiada en la época de Roma y más adelante en la Edad Media. Después de varios años en el mar, Odiseo ansía desesperadamente regresar a su casa, pero Poseidón impedirá que lo consiga. Acosado de problemas, tocará tierra en la isla de Circe la hechicera. Sus hombres se comportan groseramente en su mesa y Circe los convierte en cerdos. El dios Hermes le dio a Odiseo una pócima que lo hace inmune y le aconseja que se acueste con la bella hechicera, tras lo cual ella devuelve a su tripulación su forma humana. Well, I always found it, beautiful and haunting, the magical aspect. But it's funny, too, that Circe turns these men into swine, but not because she's a malicious witch, but because in a way she's dispensing justice. They behave terribly at her table, and in a way she's just metaphorically realizing their inner swine, I guess we'd call it nowadays. In a way they had it coming, and even as a child I relished that part. The sirens may be the more, if you're talking about the seductive vamp, they seem, I guess they're trying to shipwreck these guys. That seems more abstract malice, whereas Circe would seem to be making a sort of crusader's point. Pero Circe es solo una de las muchas mujeres que Odiseo conoció en su vagar. Women are very important in the poem. Women see him off on all his journeys, and I think again this is another metaphor for the simple fact that our mothers give us birth. They start us on life's journey, and of course the other side of the coin from birth is death. And another thing that Odysseus learns in the poem is that he's a human being, or what it is to be a human being. Posteriormente, Odiseo se encuentra con Calipso, la diosa, no el baile. Esto supone una nueva seducción y otra prueba para nuestro héroe, pues Calipso le ofrece la inmortalidad si se queda con ella. Pero no es solo la inmortalidad, sino ser forzado a hacerlo. De paso, el nombre de Calipso significa enterradora o encubridora. Lo que se le ofrece a Odiseo es una vida vegetativa, una muerte simbólica. Lo rechaza, pero tampoco puede abandonar a Circe, o no está apurado por hacerlo, lo que dice algo sobre nuestro héroe. He spends a year with Circe. He spends a year wining and dining and sleeping with this magnificent goddess. Now it's true. Because of who he is, he was able to rescue his men. But then, his men and he would have been there forever if they hadn't finally griped sufficiently to say, all right, all right, all right. And now he wants to leave. He spends 7 years with Calypso before we find him on the beach weeping about wanting to go home to Penelope. So
those are sides of him which I don't find so admirable. I can't say that if I were in his boots, I would do any differently, but I still don't find it admirable. And so the message that Odysseus is getting is that he should live. He should not ask for immortality through fame or even immortality as the consort of a goddess lonely on an island, such as Calypso offers, but go home and live life and find good things in life and survive as a mortal person. And this is the choice he makes all the way through. I think when you recover from a bad romance, you also think of Circe, Calypso, you know, the vamp or the side trip on life's journey. And Penelope's in the background of the Odyssey at all times. She's at the end of the line. But there's a lot of forays and side trips in the Odyssey that makes it surprisingly modern. El reino de Odiseo se llamaba Ítaca. Hay una moderna Ítaca frente a la costa occidental de Grecia. No estamos seguros de si es la misma isla, pero así lo cree la gente que vive allí. Han erigido una estatua de Odiseo en la plaza de la ciudad, aunque cosa rara, con su nombre romano, Ulises. La isla se ha modernizado, más o menos, pero algo de su forma de vivir sigue siendo igual a lo que debió ser hace 3000 años. La única forma de acceso a Ítaca, hoy en día, es la misma que en el tiempo de Odiseo, por barco. La Odisea ha sido recreada como entretenimiento infinidad de veces. Esta película muda fue rodada en 1924, mucho antes de que nadie hubiese pensado en un personaje como el Gran Pájaro. En la Edad Media, las obras de Homero sobrevivieron fundamentalmente en los monasterios, pero el Renacimiento las resucitó, y las primeras ediciones impresas de Homero aparecieron en Florencia en 1488. Pronto se extendieron por toda Europa. Volvieron a ser un éxito. Su poesía ha sido traducida del griego a cualquier lengua imaginable, y ha servido de inspiración no solo a los traductores. Homer's the beginning of the epic tradition. Without Homer, I guess there would have been a Virgil, but he wouldn't have been as good. There would have been a Dante, but he wouldn't have been as good. There would have been a Milton, but he wouldn't have been as good. And so on, through Keats, through Tennyson, through James Joyce. That's where Homer goes. And that's why a whole literary tradition comes out of him, depends on him, and by the same token is constantly bringing him back into life. Aún más que mitos forjadores de naciones, para los griegos, las obras de Homero fueron las matrices de la tradición literaria occidental. De la Ilíada viene el drama trágico, de la Odisea la novela, y el héroe de aventuras de acción no ha muerto. Homero nos legó 2 libros y 2 tipos de héroe. ¿Cuál preferimos? Aquiles, que se lanzaba a la refriega, haciendo caso omiso a las consecuencias, u Odiseo, que planeaba ganar y sobrevivir. Indiana Jones is certainly one of the most popular heroes of today. All my little nieces and nephews know who he is. And he's more than creatures like Rambo or Arnold Schwarzenegger's Terminator, who are just mere brute force. He's like wily Ulysses in that he's got a PhD in archaeology, and he can not only, dodge the arrows and steal the object, he can also recognize its value and appraise it for you. Como Indiana Jones, las heroicidades de Odiseo son más complicadas. He has one other added quality, which is a very fertile intelligence and a willingness to lie in order to get what he wants, which is certainly not part of Achilles, who hates, like the gates of hell, the man who thinks one thing and says another, which is exactly a wonderful description of Odysseus. He's doing this all the time. It is no accident that Odysseus is the great master negotiator and diplomat, because he's really good at not saying what he thinks, but saying what will be useful under the circumstances, for which he got a very bad reputation. Homero se anticipó a Maquiavelo. La honestidad total puede no ser siempre la mejor política.
people always say, why can't they say what they really mean? Because if you say what you really mean when you have a volatile situation like that, you mean, I'd like to bomb you back to the Stone Age. That's what you really mean. And so instead, you say, artificially, we would like to reach some kind of compromise that we can both live with, so that everybody can continue living. So it is an absolutely essential part of, the city. That's where the Greek word comes from. Civility, civilization, it's all the same thing. Por supuesto, cuando los políticos de hoy se muestran amables unos con otros, es una novedad, una rareza. El presidente de los Estados Unidos y su principal opositor lo intentaron una vez en una aparición en New Hampshire. Fue muy bello, mientras duró. But do you remember what happened then? First people said, oh, isn't that wonderful, they're civil. 2 minutes later, everybody started saying, what wimpy behavior. They must be a couple of wusses, and where are the tough guys? As if there were something inherently bad about being polite. And then they say, isn't it terrible we have all these negative ads and all these rude people? I say, well, the campaign is like an audition for the job. If you want someone in the job who knows how to negotiate, who knows how to compromise, who knows how to make law and make government and make the civilization work, then perhaps you need somebody who exhibits these skills in the campaign, which are the skills of civility. I think Odysseus is a hero who can be admired for different reasons at different times. He's a survivor, basically. People like to see him as a hero, but in fact he's almost an anti-hero. Durante un buen tiempo, la virtud era esencial para un héroe, pero no para Homero, ni para nosotros, obviamente. If you depicted a perfect person now, it would have to be for a lampoon, Dudley Do-Right, Roger Ramjet, an absurd paragon of virtue. We doubt virtue now, so super virtuous heroes are a little harder to take. Además, queremos que nuestros héroes tengan una brújula moral. Queremos que hagan lo que deben. To do the classy thing, and they occasionally say, what would, Frank Sinatra or St. Augustine do in this case? What would Abe Lincoln do? They talk about a collapse of morals. My idea of a hero is not necessarily vanquishing in battle, but treating everyone with respect and surviving, if nothing else. That's the bottom line. We often regard mere survivors as heroes, and as despairing as that sounds, it certainly is true enough. Homero deja clara su preferencia entre los dos conceptos de virtudes heroicas. Al final, el mismo Aquiles vota por la supervivencia. Circe le dice a Odiseo que debe visitar el mundo subterráneo antes de continuar su viaje. Allí se encuentra Aquiles de nuevo, un Aquiles muerto. Achilles is the same tough character he is in the Iliad, no nonsense. He doesn't put up with any guff from anyone. And Odysseus tries to mollify him by saying, look, Achilles, you were honored in life, and here in the underworld, everybody honors you. Achilles looks at him and he says, look, don't praise death to me. I'd rather be the meanest slave on earth than king of the dead. The tales have a purpose. They are not repetitive. They show Odysseus facing a number of different challenges, and as he goes through these tales, in each one of them, he is invited to forget the return home, to forget home, to stop living in a way, to die, to cop out. But he has learned something on these journeys, and I think what he's learned is life with all its suffering is better than anything else. Stay alive. Let's make sure we don't blow the whole mission. Things were getting colder. We were not getting any sleep. The strain and the stress was slowly gathering on us. And of course, as we approached the moon, it got to be bigger and bigger and bigger. This is my second trip out there now, and not to land was a real trial, a mental trial for me. Para el Apolo 13, se había convertido en un lugar frente al que tenían que pasar. De igual forma, en la Odisea,
los aventureros tenían que pasar frente a las seductoras sirenas para poder seguir su viaje a casa. And we looked down at those ancient old craters as we skipped across. There is a tremendous drawing power. Just 60 miles below, we could land and walk on the surface of the moon. El canto de las sirenas. A Odiseo le dijeron que cerrase sus oídos contra las criaturas cuyos bellos cantos atraían a los marineros hacia su muerte. Él mismo se hizo atar al mástil, de tal manera que podría oír y resistir al mismo tiempo. The sirens became aware of the sea-swift vessel running by them, wherefore they clearly sang to us their song. Hither, come hither, O much-praised Odysseus. Come to us, O glory of Achaea. Bring your ship to land so you may listen to our voices. Never yet has any man in a dark ship passed us by without lending ear to the honey-sweet music of our lips, to go away spirit-gladdened and riper in knowledge. We know all that comes to be on the much-nourishing earth. My heart desired to listen, and I told my companions to free me. They bound me in further bonds and constrained me more. Very similar to the Odyssey and Odysseus, being so close, instead of tied to the mast, we're tied to the spacecraft, our only means of getting home. What the sirens offered is one of the big questions. It's been a conundrum since antiquity. It was a question that the Emperor Tiberius asked his grammarians, and they didn't know how to answer it. We do get part of the answer in the Odyssey. The siren song is given in part. And the literary interpretation is that probably they offered knowledge of what had happened in the past and what would happen in the future. This is a great lure to Odysseus. T-9. Who wouldn't want knowledge? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Ignition, please. Liftoff. El cambio de fortuna del Apolo 13 significó que su tripulación nunca alcanzaría su destino. Pero, como Odiseo, aprendieron algo sobre ellos mismos y, como Odiseo, estuvieron en la aventura de su vida. I think we are all somewhat explorers. I mean, we all have that fascination about doing things, whether it's in our fantasy or whether we actually do things. Guidance. Go guidance. We've had a hardware restart. I don't know what it was. Okay. Houston, we've had a problem. Okay, Houston. Life would be rather dull if you didn't have some exploration, some adventure, something that you could look back on and say, I really enjoyed that, or I got by it okay, or I never expected that I'd have the courage to do what I did. Odiseo llevaba años en su viaje, navegando de una prueba penosa a otra mayor, y las que faltaban. Habiendo conseguido pasar frente a las sirenas, Odiseo sabía que su ruta les llevaba al estrecho del torbellino mortal de Caribdis, en un lado, y del otro Escila, el monstruo de 7 cabezas, que vive en una caverna del mar. Y entre las dos debe elegir cuál es el mal menor. He always has choices. He has the choice of going past Scylla or taking the route of the whirlpool. And he's been told that if he takes the whirlpool, it's most likely that the whole ship will be destroyed and sucked down into this terrible Charybdis. On the other hand, he knows that if he goes past Scylla, he will lose 6 men. So he decides not to tell his men about that because he realizes that if they knew that 6 of them would die, they would stop rowing in that direction. And he tries to fight Scylla, but she cannot be fought. He has been told that too. And before he even sees her coming, Scylla has taken 6 of his men and is eating them up in the mouth of her cave. And he thinks this is the most horrible sight he's ever seen. But he gets through. Cuando frecuentemente se encuentra con opciones miserables, la vida parece ser una larga sucesión de compromisos, y la misma supervivencia se convierte en un premio, como lo aprendió Odiseo. La vuelta a casa es un tema eterno, un arquetipo, tan importante hoy en día
como en los tiempos de Odiseo. The theme of homecoming appeals to everyone. Everyone who's fought in a foreign war, people who've taken hazardous journeys of any kind, even to the casual journey. There's great pleasure in coming home to the place that is yours, that is familiar to you, and to the people especially. Entre la guerra de Troya y su regreso por mar, Odiseo pasó 20 años fuera de su reino de Ítaca. Mientras tanto, los jóvenes del reino se han apoderado de su casa y exigen que su esposa, Penélope, dé por muerto a su esposo y se case con uno de ellos. Pero Penélope les ha dado largas. Les dice que cuando termine de tejer un lienzo para un sudario, se casará. Pero lo que tejía de día, lo destejía de noche. If she was giving in to the suitors, then there would not be any kingdom for her and for her son. So she found a way of postponing the marriage so she can gain time. When are these people going to go home? They have been here forever. They are eating us out of house and home. And what's more, they're trying to marry the lady of the house. And in the meantime, they are amusing themselves with the women servants. Bad, bad guess. Finalmente, Odiseo llegó a Ítaca. La diosa Atenea le había avisado que los jóvenes pretendientes estaban en su casa, por lo que fue a casa disfrazado de mendigo. He's the outsider. There's a wonderful irony. We know who he is. We see the suitors doing things that they ought not to be doing to any beggar, but especially not to this beggar, because this beggar is the king, and he will, we know, reestablish himself. Alms for a child of misfortune. So there's a kind of tension that builds, and we wonder how Odysseus is going to achieve this, because he's all alone, one man against 100+ suitors. How's he going to do this? The queen. La acosada Penélope propone finalmente un certamen a los pretendientes. Se casará con el hombre que pueda tensar el arco que perteneció a su esposo y disparar una flecha por el ojo de 12 segures. Homer has built the picture of them as ugly to make us feel not only comfortable, but I think very satisfied with that magnificent moment when one after the other of these little twerps has tried and not been able to string the bow, and that wonderful moment when Odysseus, it's the fantasy we all have. It's being pulled out of the audience to step onto the basketball court and being the superstar that no one knew was the superstar. Odysseus, the beggar, suddenly stands up straight and strong, with ease strings the bow, bam, bam, bam. And man, is that satisfying to our baser and my baser and uglier instincts. Las pruebas terminaron, al menos por el momento. Y por primera vez en 20 años, Odiseo y Penélope se abrazan. Por fin en casa. That's not icing on the cake. That's the very cake itself. That's the very substance of the poem. That coming back to home, coming back to earth, embracing it, and finding that's where one has begun and where one wants to go ultimately. So joy is now to her the sight of her husband vivid in her gaze, that her white arms embracing his neck would never for a moment let him go. Dawn with her rose-red fingers might have shone upon their tears, if with her glinting eyes Athena had not thought of one more thing. She held back the night, and night lingered long at the western edge of the earth, while in the east she reigned in the dawn. Pero si la Odisea es vida, ¿puede el aún vivo Odiseo haber terminado su lucha? No del todo. Después de haber puesto orden en su casa, tuvo que negociar una tregua entre sus fieles y los deudos de los pretendientes que acababa de matar. Y además había una profecía. Cuando visitó el Hades, encontró al anciano adivino Tiresias, quien le profetizó su triunfal regreso, y le dijo que después tendría que irse otra vez. Thereupon, take a well-fitted oar
and go on till you arrive at the place of men who do not know the sea, and eat of food that has not been mixed with salt, and where they do not know about ships with purple cheeks, or about well-fitted oars that are the wings of ships. And I will tell you a very plain token. Do not forget it. When you meet a man who mistakes your oar for a winnowing fan, then set your well-fitted oar fast in the earth, and make fine sacrifices to the Lord Poseidon. Then go back home, and sacrifice sacred hecatombs to the immortal gods who possess broad heaven. Far from the sea will death come ever so gently to your person, and slay you when you are worn out with sleek old age, and the people about you will be happy. A través de la Odisea se ve el viejo conflicto filosófico entre el destino y el libre albedrío. Los dioses son directores de escena de absolutamente todo lo que ocurre, y aún así, Odiseo debe su supervivencia a su propia inteligencia y valor. Ellos escribieron el papel, pero él lo interpretó. La representación fue toda suya. It's a little bit like when we finally arrive, we humans, we die. But what we all want, and what Odysseus above all has, is to be able to say, not only when he gets home, but when he's on his deathbed, man, I lived a life. And that's part of what makes him both such a rich source of entertainment and a kind of inspiration who on the grand scale is what each of us wants to be, even if we can only hope to do it on a smaller scale. Esperamos que lo hayan disfrutado. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales y dejar los comentarios. Nos esperamos para la cuarta edición, donde estaremos viendo Don Quijote de la Mancha.